of a flat belt This for a call is now particular being recorded. dimensions and the type of the flat belt. Okay, type as well as the dimensions of the flat belt for a particular application. Right, which is nothing but the power transmission. Okay, depending upon the amount of power to be transmitted or the distance to be transmitted and all, you will be selecting different types of belt. Okay, so 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 what are those design parameters as far as a flat belt is concerned? Right. So for that, let us see what are the basic parameters. Right. So this is a simple example for a flat belt. Okay, as you can see, there are different layers. Okay, so these layers are actually called the plies of the flat belt. Right. Now, so as I said, we'll be designing or we'll be finding out the basic dimensions from the figure itself. It is very clear that all you have to find is the width of this one, right? So the first thing that you need to find is the width of, or actually one of the parameters that you need to find is the width of the belt. So obviously the next one will be the length, right? Oh, yes, it is the length. It is a part of the diagram only. The flat belt will be extending to a particular length to some longer length, right? So it is just a part. So I have just shown that one for your understanding purpose, right? So you need to find out the width plus length and yes, from the figure it is very clear that you should also find out the number of plies which you need, right? Which is the third parameter. Okay. Also you also need to find out the type of material or the type of belt. Okay, so these are the basic four parameters which you need to find out for designing a flat belt. Okay, starting with the type of the belt. Okay, the different we have seen that different materials or the different types of belt I have been using, and so based on that we'll be first selecting the type of the belt. Okay, then you need to find out the number of plies. Okay, depending upon the power to be transmitted, we'll find out the number of plies followed by the basic dimension, which is nothing but the width and the length. Right. So these are the things that we need to find out, or these are the basic design parameters. Okay. Now for finding these parameters, we'll be going through a number of steps. Okay. To be exact, 7 or 8 steps are to be used to find out these parameters. So all other steps are actually a path to this to finding out these basic dimensions and number of plies and all. Right. So let us move on to the design procedure. Right. Fine. So the first step, is a step-by-step approach. So let us start this with first step by step. Right. Now, the first step is to determine the pulley diameters. Okay, since your flat belt is connecting two pulleys, you need to find out the diameters of both the pulleys. Normally, one of the diameter and the speed ratio, or whatever it is, will be given, or speed ratio, or the speed itself will be given. Okay, you'll get a better clarity when we are dealing with a problem. Right. So use the speed. So in the first step, you need to use the speed ratio equation and find the unknown diameter which is not given. Right. So all three parameters will be given. Okay. Based on that, you need to find the dimension of the other pulley. So once you find the diameter, the next step is to standardize the diameter value. Okay. To standardize, there is a standard table and page number 7.54 in PSG data book. Okay, so you can refer to that table and you may standardize the value. We'll see that when we are solving the problem. Okay, we'll go to the page, we'll select the value and all. Right. So the second important step is the second step is to calculate the rated or design load as per the formula. Okay, as per the given formula. And this formula, mind you, it is not the data book. You need to learn this formula. It's a very simple formula. So first step we have found the diameter, and followed by the next step is to find the rated load. Okay, it can be found out using this equation, that is design load in kilowatt is nothing but a rated kilowatt into load correction factor divided by arc of contact factor into small pulley factor, that is rated kilowatt into factor Ks divided by K alpha into Kd. Right. Now, so the rated kilowatt is actually is the power to be transmitted. Okay, it is that will be given in the question, that the design power that to be, or the power, the standard power as per the question, which is to be transmitted in kilowatt, is the rated kilowatt. Now the second value is the arc of contact factor. Okay. Now, to determine this arc of contact factor, all you need to find is the arc of contact first of all. Okay. Once you find the arc of contact, you can find the arc of contact factor. Okay. Now, the arc of contact can be found out using this relationship
and this relationship is given in PST data book 7.54. Okay, so once you find this arc of contact value, just below this equation, there is a standard table, and from the table, for the corresponding value of arc of contact, you can select a standard K alpha value. So that is also there in page number 7.54. Just below this equation, you can find that equation. Right. Now here, your capital D represents the diameter of the larger pulley, small d diameter of the smaller pulley, and C is the center distance. Okay, so once you have found out that one, the next factor is actually load correction factor and small pulley factor. So to find out this load correction factor, you may refer page number 7.53. Okay, you'll get a better understanding once we get into the problem. Right. Now after that, you have to find the small pulley factor. Actually, this value ranges from 0.5 to 1. Okay, it depends on it actually depends upon the diameter of the smaller pulley. Okay, you may take any value between 0.5 to 1. That is not an issue. Right. Now, once this is over, you can substitute all these values in the in the design power, and you can find the design power. But once you find all other factors, okay, just substitute those values, and you can get the design load. Fine. So once you have found that, you can select a belt. Actually, there are only two types of belt. You can refer the page number 7.54 in data book, and from that page you can see that only two type. One is Fort 949G and the high speed 878G. Two types of belts are only there. Okay, so you may select any of the belt depending upon the condition. Okay, or you can select any of the belts. Since only two type of belt are there, you may select any of the belt. Or in some cases, your question will be specifying to select a high speed belt or a Fort belt and all. Okay, so depending upon the question, you may select the belt value. Okay. Now, after that, all you need to do is to find the load rating in V meter per second. Okay, so it is actually to determine the load correction. Okay, depending upon the material you have selected, you need to standardize the load rating. Okay, so for that, there is a very standard equation. This equation you can find in page number 7.54, just below the material. Okay, just below this material, you can find the value. Okay, so using that, you can find out the load rating, which is nothing but load rating is 10 meter per second into v by 10, where v is the velocity. It's actually the axial velocity, and that axial velocity you can find it by using this relationship. Okay, you need to multiply with 1000 because we are converting it to meter per second. Okay, because this one is load rating at 10 meter per second. Right. So once you substitute these values, you will get the load rating for that particular velocity. Okay. Okay, now all these things we were doing is actually to find out the belt width. Okay, because belt width is given by this equation, that is design power divided by load rating into number of plies. Okay, so in the previous steps we have found out this design power and load rating. So these two values we have found only for determining this belt width. Okay, so as I said, this is one of the main parameter in the design of flat belt. Right, this is one of the dimension of the flat belt, which is nothing but the belt width. So to find the belt width, you must know the design power and load rating and number of plies. Okay, so the design power we found out in the previous equations. Right, so here using this relationship we found out the design load, and similarly your load rating we found out from here. Right, so these two values, okay, already I have put a star mark. These two values we have already got, right? The remaining one is the number of plies. Okay, so to find the number of plies, okay, which is also one of the important parameter, right? So to find the number of plies, I'll go to page number 7.52. 7.52, there at the bottom left corner, you will be getting a table. Okay, so there, depending upon the minimum pulley diameter, okay, mind you, it is a minimum pulley diameter and the given speed velocity, which is the axial speed velocity, it is shown in the table. Okay, depending upon the speed, you may select the number of plies. Okay, I'll show all these things in the coming problem. Okay. So if you're using these values, you will get the number of plies. It will be 1, 2, 3, or 3, 4, or something, whatever it is.
you'll get the value, right? Okay, so once you are done, you may go to the calculation of the belt length, which is your third parameter, right? So it is pretty much simple. In page number 7.53, depending upon the conditions, you will get different length equation, right? Depending upon the condition, in the sense that there are uh, open belt, similarly there are a closed belt and all. So depending upon the condition, depending upon the condition which is given in the question, you can select the length equation, and you may substitute all the values in that equation, and you can find the belt length. So once the belt length is found out, you may find the belt pulley width using the standard relationship. That is, pulley width is nothing but belt width plus 13. Once you find this one, you have to standardize the value using the table given in page number 7.55. Okay, so this is it. This is the complete procedure. Okay, standard procedure. Okay, now let me summarize this complete procedure. Okay, it may look lengthy, but it is not. It is very simple procedure. Okay, now for summarizing, let me use this diagram. Okay, see. Okay, so we have a flat belt. Okay, so we have a flat belt. So to design this flat belt, all we need to find is the basic parameters. And as I said, the basic parameters, one of the parameters is the width. Okay, width W. Other parameter is the belt length, and next one is the type of belt, and the last one is the number of plies. Okay, so these are the basic parameters, and to find these parameters we are using different equations. Okay, let us see what are those. Okay, so this is one of the important one, which is the width, right? Now to find this width, what we did was the standard equation for width, and mind you, it is not there in the data book, and you have to learn this equation. Okay, these two equations, design power uh, and the width equation. These two equations are not there. You must learn that equation, right? Now, the width is nothing but design power divided by load rating into number of plies. Right. Now, so to find width, you need to know design power, load rating, and number of plies. Okay. To find the design power, you are going to this equation, which is nothing but design power is equal to rated kilowatt into these constants. Okay. Now, these two constants you will be getting from the data book. To get this arc of contact constant for arc of contact, you first of all need to find the theta value. For that, you have a standard equation. Once you get theta, you will get k alpha, and you may substitute the value over there. Okay, so to find width, you need to find design power, and design power you can find using this relationship. Okay, the second important thing is the load rating. Okay, now to find the load rating, actually, you need to find the type of belt. You need to select the type of belt. Right, you'll be selecting a type of belt. Now from that, you'll be correcting the load rating using this particular equation, which is load rating at that particular velocity is equal to load rating at 10 meter per second into V by 10. Right. Again, if you know the minimum diameter and the velocity, you can directly find the number of plies, which is your next parameter. Okay, so once you get all these parameters, it is very easy to find the belt length, and that depends upon the question condition, whether it is an open belt, whether it's a closed belt, and all. You may select the belt length. So as simple as that, it is very simple. Now with this basic understanding, let us move on to the uh, onto an example problem. Okay, and while going to this problem, please carry your data book with you, so it will be easy for you to understand. Yes, okay. Right. So basic introduction ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ basic procedure ആണ് പറഞ്ഞത്. ഏതാണത്, ക്ലിയർ ആണോ പ്രൊസീജിയർ? സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തോ? ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്ലൈഡ് ഇടാം. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഞാനൊന്ന് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ ഇത്രയാണ് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ ഒറ്റ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? എനി ഇഷ്യൂസ്? യെസ്, ഫൈൻ. ഓക്കെ,
Okay, right. So procedure to simple ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഒറ്റ സാധനത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻറ്റയർ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബെൽറ്റിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ബെൽറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. സോ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബെൽറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം? എനിക്ക് എന്റെ വിഡ്ത്ത് അറിയണം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒന്നിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക് ഡയമെൻഷൻസും അതിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് വേണ്ടത് അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് കണ്ടെത്തുക, രണ്ടാമത് അതിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടെത്തുക, പിന്നെ പിന്നെന്തൊക്കെ വേണം? പിന്നെ എത്ര പ്ലൈസ്, ഇതാണ് പ്ലൈസ്, ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ലെയേഴ്സ് ആണ് പ്ലൈസ്. ഓക്കെ, എത്ര പ്ലൈസ് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് വേണം തീരുമാനിക്കണം. അതുപോലെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ബെൽറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അറിയണം വി ബെൽറ്റിന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തതാണ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ യു ക്യാൻ സി വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസൈൻ പവർ ബൈ ലോഡ് റേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലൈസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? സോ ഇതാണ്, ഇതിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഇല്ല. Right. So I'll show you the equation. So width is equal to, ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബെൽറ്റ് വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസൈൻ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഡ് റേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ഡയമെൻഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ളത്. ഒന്ന് വിഡ്ത്ത് ആണ്, രണ്ടാമത് ബെൽറ്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. എല്ലാണ് ഡബ്ല്യു ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വിഡ്ത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിസൈൻ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഡ് റേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം? എനിക്ക് ഡിസൈൻ പവർ അറിയണം, ലോഡ് റേറ്റിംഗ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം, നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ അടുത്ത ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇതായിരുന്നു, നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ആണ്. സോ ഇതൊക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ. സോ ഒരു മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിഡ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. സോ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ പവർ ബൈ ലോഡ് റേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ് ആണ്. ഡിസൈൻ പവർ കാണണമെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഡിസൈൻ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റഡ് കിലോ വാട്ട് ഇൻറ്റു കെ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആൽഫ ഇൻറ്റു കെ ഡി. അഗെയിൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കണം. റേറ്റഡ് കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഇൻ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ കിലോ വാട്ട്, അതാണ് റേറ്റഡ് കിലോ വാട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്ന പവർ ഇൻറ്റു ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കെ എസ്, കെ ആൽഫ, കെ ഡിയുടെ വാല്യൂസ് കാണണം. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിലെ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഡിസൈൻ പവർ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിൽ കെ എസ്, കെ ആൽഫ, കെ ഡി കാണണം. കെ ആൽഫ കാണണമെങ്കിൽ തീറ്റ അറിയണം, തീറ്റ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ ഡാറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട്. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കെ ആൽഫ ടേം കിട്ടും. സിമിലർലി കെ എസും കെ ഡി ടേമും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും. അതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് കാണേണ്ട സാധനം ലോഡ് റേറ്റിംഗ് ആണ്. ലോഡ് റേറ്റിംഗ് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ നടത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൽ. ആസ് പെർ പി എസ് ടി ഡാറ്റാ ബുക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് എനി ഫ്രം ദ ഗിവൺ ടു. ചില കേസുകളിൽ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ടേക്ക് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബെൽറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ ബെൽറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ലോഡ് റേറ്റിംഗ് കാണാം. ഓക്കെ, ഫോർ സം പെർട്ടിക്കുലർ വി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഡ് റേറ്റിംഗ് കിട്ടും. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് റേറ്റിംഗ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ് വേണം. നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ വി വിൽ ബി സെലക്ടിങ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കെന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? വിഡ്ത്തും അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്ത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. സിമിലർലി ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് കാണാനും യു ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻസ്. നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബുക്കിലെ ഒരു ടേബിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം, ഫൈനലി ലെങ്ത് കാണാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് 7 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഏതാണ്ട് ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക്. ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കോ. An open flat belt drive. An open flat belt drive
An open flat belt drive connects two parallel shafts 1.2 meter apart. Connects two parallel shafts 1.2 meter apart. The driving and driven shaft shafts rotate at 350 rpm. Rotates at 350 rpm and 140 rpm respectively. And 140 rpm respectively. And the driven pulleys 400 mm in diameter. 400 mm in diameter. The power to be transmitted is 1.1 kilowatts. The power to be transmitted is 1.1 kilowatt. Design the drive. Design the drive. Note it down. Right. ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് കാണാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഓപ്പൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. സോ ഓപ്പൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓപ്പൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ്. ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഒരു പാരലൽ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ് റൈറ്റ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ്. അപ്പം വേറെ ടൈപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് ക്രോസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും ഡിസൈൻ എ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിലെ ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ദിസ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ ഇത് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇതൊരു ക്രോസ്ഡ് ഇത് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ആണ്. ഓപ്പൺ ബെൽറ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേഷൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ യെസ് ദിസ് വൺ വിൽ ഗീവ് യു ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേഷൻ. Right. So when it comes to crossed or twist belt drives, okay, crossed belt ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, ഡ്രിവൺ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഈ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും ഡിസൈൻ എ ബെൽറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ റൊട്ടേഷൻ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ സംതിങ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ എന്താണ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് അല്ല. ആദ്യം തന്നെ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആവും. ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദിസ് വൺ യുവർ ക്രോസ്ഡ് ഓർ ട്വിസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് is responsible for opposite direction rotation of the pulleys. Okay. Similarly, നമ്മൾ quarter turn belt ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Right. So this was your quarter turn belt. Okay, with idle pulley വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. So you can refer those things. I'll share the PPT.
Okay. Okay. So we were with the problem, right? So നമ്മളോട് ഇവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞ so design an open belt ആണ് അല്ലെ സോ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റിനാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ an open belt drive connecting two parallel shaft 1.2 meter apart എന്ന് വെച്ചാൽ the center to center distance is 1.2 meter. The driving N1 shafts rotated. Yes, രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ N1 തന്നിട്ടുണ്ട് N1 തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ എടുക്കാണ് ഇത് N1 ഇത് N2. ഓക്കെ സോ N1 തന്നിട്ടുണ്ട് 350 RPM ആണ് N2 തന്നിട്ടുണ്ട് 140 RPM ആണ് and the driven pulley is 400 mm in diameter. Okay, so driven എത്ര 400 mm in diameter അതും തന്നിട്ടുണ്ട്. Right. The power to be transmitted. Yes, എത്ര പവർ ആണോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് 1.1 കിലോ വാട്ട് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ദ ഡ്രൈവ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ദ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിയൽ ലൈഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ ഇത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്ര പവർ എനിക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതുപോലെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് സ്റ്റഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയർ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ ഇനീഷ്യലി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, RPM ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് ബെൽറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലെ. ഏത് ബെൽറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, ആ ബെൽറ്റിന്റെ വിഡ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കണം, ആ ബെൽറ്റിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കണം, സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് we'll start with the solution. Okay, so as per the design procedure, first step is to find out the pulley diameter. Right. So pulley diameter കാണാം. So pulley diameter ന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, യുവർ D2 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഡയമീറ്റർ D2 400 mm തന്നിട്ടുണ്ട്, N1 ഉം N2 ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. സോ അത് ബേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയമീറ്റർ D1. ചെയ്തോ, D1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 160 mm കിട്ടും അല്ലെ. First step is to find out the pulley diameter. Right. Okay. So pulley diameter. So the very next step is to standardize the pulley diameter value. Okay. So for that, go to page number 7.54. Data book page number 7.54 എടുക്കുക. Page number 7.54. കണ്ടോ, പുള്ളിയുടെ ഡയമീറ്റർ വാല്യൂസിന് കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് കാണും. സോ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡഡ് സീരീസ് ഓഫ് പുള്ളി ഡയമെൻഷൻസ്, ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടോളറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ കാണാം. കണ്ടോ, പേജ് നമ്പർ 7.54. അതില് നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടിയ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടിയത് 160 ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ 125, 140, യെസ്. അടുത്ത 160, യെസ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 160 വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് 160. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ 140 ആൻഡ് 160 യു കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ 160. ഓക്കെ, സോ ഇത് എക്സാക്ട്ലി 160 ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് 160. ടോളറൻസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ആയിരിക്കും അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ 158 മുതൽ 162 വരെ ടോളറൻസ് കൊടുക്കാം. Okay, depending upon the application again, that too depends upon the application. Okay, so this is the page. So ഇവിടെ നമുക്ക് 160 തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. So വേറെ issues ഒന്നുമില്ല. You can go with the value D1 is equal to 160. Right. So the first step is done. Right. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ, അത് പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് പോവാം. So first step you find the pulley diameters. Okay, pulley diameters കാണാം, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കാണുന്നത് ഈ വിഡ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ തിരിച്ചു വരാം അല്ലെ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, എനിക്ക് ഡിസൈൻ പവർ കാണണം, ലോഡ് റേറ്റിംഗ് കാണണം. ലോഡ് റേറ്റിംഗ് കാണണമെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. സോ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ഇൻ കിലോ, എന്താണ് ഡിസൈൻ ലോഡ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഇക്വേഷൻ, നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിസൈൻ ലോഡ് ഇൻ കിലോ വാട്ട്. ചെയ്തോ, that is equal to rated kilowatt. അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Rated kilowatt, yes, ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. This is 1.1 kilowatt ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേണം, ലോഡ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ KS കാണണം, ഏരിയ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഫാക്ടർ K ആൽഫ കാണണം, സ്മോൾ പുള്ളി ഡയമീറ്റർ ഫാക്ടർ KD കാണണം അല്ലെ. സോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിസൈൻ kilowatt is equal to, second step calculate the design as per the formula. Okay, calculate the design as per the formula. Formula is the design kilowatt is equal to rated kilowatt into load correction factor divided by K alpha into KD.
റൈറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? Okay, now we'll find out your K alpha value. K alpha എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. So K alpha കിട്ടണമെങ്കിൽ we'll start with K alpha. Okay, arc of contact factor ആണ്. So അത് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Arc of contact എത്രയാണെന്ന് കാണണം. So for that, go to page number 7.54 ഈ ഒരു equation ഉണ്ട്. Arc of contact കാണേണ്ട equation. Okay, go to page number 7.54. 7.54 സെയിം ഇവിടെ തന്നെ വരാം. So 7.54 ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ? Arc of contact is equal to 180 minus d by c into 60 എന്ന് പറഞ്ഞ കാണാം. കണ്ടില്ലേ? Yes. Correct. Okay, 180 minus capital D is diameter of the larger pulley, small d is the diameter of the smaller pulley, c എന്ന് പറയുന്ന center distance ആണ്. എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. Solve and find the value. ചെയ്തോ? Angle of contact, sorry, arc of contact. $168. 168 ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കിട്ടിയേ? 168 ആണോ? So if that is the value, then corresponding correction factor കാണാം. 168 ആണെങ്കിൽ 160 and 170 ഇടക്കാണ്. Right. So depending upon that, you can take the value. Okay. We'll see your value is taken. Okay. So ഇതാണ് equation. So arc of contact is 168 കിട്ടും. So K alpha value you can approximate and take it as 1.04. തൊട്ടടുത്ത value 1.04. Right. Right. കിട്ടില്ലേ? സോ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. എന്തൊക്കെയാ? റേറ്റഡ് കിലോ വാട്ട് അറിയാം, കെ ആൽഫ വാല്യൂ അറിയാം. ഇനി എന്തൊക്കെ വേണം? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കെ എസ് അറിയണം, കെ ഡി അറിയണം അല്ലെ? സോ കെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഫോർ കെ എസ് ഗോ ടു പേജ് നമ്പർ 7.53. 7.53 കണ്ടോ? ഇതാണ് കെ എസ്, ലോഡ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. കണ്ടോ? കിട്ടില്ലേ? Yes. അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ലോഡ് ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്ന എക്സാമിന് ഏത് ടൈപ്പും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഷോക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് ലോഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ലോഡ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം. സോ സ്റ്റഡി ലോഡ് യുവർ കെ എസ് വാല്യൂ ഇസ് 1.2. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും. സോ കെ എസ് വാല്യൂ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 1.2 ഫ്രം പേജ് നമ്പർ 7.53. Okay, so for steady load condition, clear? അപ്പോൾ കെ എസ് വൈ ഇനി എന്ത് വേണം? കെ ഡി കാണണം അല്ലെ? കെ ഡി വാല്യൂ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ 0.5 and 1. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് ബിറ്റ്വീൻ 0.5 and 1. സോ ഞാൻ ഇവിടെ 0.6 എടുത്തു. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് വാല്യൂസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസൈൻ പവർ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡിസൈൻ പവർ കണ്ടെത്തുക. ഈ വാല്യൂ കിട്ടും. ചെക്ക് ചെയ്തോ? ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. Substitute the values and find the design power. 2.115 kilowatts. കിട്ടിയോ? Yes. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്? നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് നമുക്കൊന്നും സമയമില്ലേ, നമുക്ക് അടുത്ത അവർ എടുക്കാം. 6th അവർ നോയ്സ് ആണ് അവർ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. 2 മണിക്കത്തെ അവറുണ്ടാവും, അതിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. റൈറ്റ്,
സിമ്പിൾ അല്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ, സംഭവം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ആ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഈ ഒരു 40 മിനിറ്റ്സിൽ ഇത് തീരുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കോർഡിങ്സ് നിങ്ങൾ ഇതേ